Good morning, everyone. Today, we're gonna perform task one, setting up VM. So let's start. First, instruction is the way to launch browser. Once upon load, choose the pocket version corresponding your host system, VirtualBox, and once complete, runs the setup program to start the installation. As recommended, choose the default setting. Asa tong ang kaling 125 just the default setting by clicking next button and with different windows and click yes continue and start the installation. Ano na? Asa na Para dapit yan. lead? Kani. Virtual box. Ay, wala Na pala siya ko virtual install. box. Eh, i-download na ko. Ah, Wala kang kuha ba sila? Kuha naman sila mo, may dali na malubat. The next ano ko nino? oh. Lahi ang ko ano? Kani. Wala. Create man ni siya. Kani kay wala pa may. Wala ikaw sa install. So, diretso Ah. sa naguro ni. After launching the virtual machine, click nyo wizard. Kasi na di ka na makita. Next. Ay, kani. Dito mo makita ni. Ay ka nang kuan kay gamay kay ba? Yes. Is dali ra mo guro install. Ko. Gila. Next naguro ni. Proceed. Install siya. Install pa. So, habang nag-install me, nag-download yung pag-usawan sa task 2. Wala. So, mali. Yan alert. After launching the virtual manage your view, and this task will create and prepare procedures in order to start Windows Server 2016. After launching, click on new wizard. Diyan Ay, alert. Windows Security, kung ipa-install lang, Oracle. I-install lang siguro ni. Isa lang guro na. Install. Paman siya Oracle sa Java gyapon. Gani. Asa na ta na part, Lord? Manag-install. Start. Page. Dira na ta diri. Nag-start siya. Nagdara. So, una, machine. Machine. Makita ni Mamon. Oh, kita na ko. Iyo. Windows Server 2016. Kailangan ba you cannot see the OS version Windows 64-bit. That means your host machine disable blocks the hardware version feature. Try the following links. Hydra Ayun. Wala pa version? na ako gitest yan kung OS version. Dili ang Asa dapat ang version. Ay, kanina na ako yung Na, OS na. version. Na. 64. So choose Tama na 64. choose a memory size for the VM. Virtual box recommend 2 GB for this VM setting. Choose the memory size moving the slide bar if you have enough memory. Observe the green Okay. zone in slide. Ay, pwede tada ko kayo na po. Okay na po. Antod, sa limit siya, sa green. Ay, wait lang. The recommended memory size 2 GB. Pero nilampas siya. Asa? 2048 nang iha? Nadre? Ay, dili. Nilampas siya. Sa tutorial gan. Butog 3006. Ay, 3 GB niya. Sa murag sa limit sa yung green na side. Sa RAM man ni RAM. Okay, Mag-shared biya na ang kuan, di ba? Ang sa imong na resources para sa imong host sa virtual bus. Mr. Machine mo. 2 GB ro. Pila tong butang? Ay, sundugon lang guro to dire. Saman, kumakaya.
Asa dapit? 3 Dire. GB raman ni siya. 3.6 pero ano. Asa 3.6. Di mo karon siya lag ma-change man ni phone. Kung Abot lang. lag on. Eh siya pwede mo mura kay pwede mo ako mag-create og bago na virtual machine. Pwede. Kay na may new. Then choose the Sige, create next na. virtual hard disk now and click create. Create virtual hard disk. Okay. Tama na siya. Choose VHD virtual hard disk. This option allows you the user Dire. use this VM to the Windows Hyper-V. Then click next. VHD. Okay. Choose a dynamically Shit, naman niya. allocated and click next. Dynamically allocated. Tama. The next steps consist of naming a virtual machine and locating the size. Use the same name we set on VM, Windows Server 2016. Use the name we set on this VM, Windows Server 2016. Tama. And for the disk size, Windows 50 Server. GB is recommended. But if you have less than 50 GB available, you can allocate 20 GB just for this interpreted task. 20 GB? Oh, 50 ako. 50 ba? 50. Oh, 50. Size. Confirm the setting, clicking create. Create din ako. Hmm. Tara. Ano siya? After creating the virtual machine on the VirtualBox, we need to do some additional configuration. Before going ahead and start the operating system, we need to prepare the following things. Create a virtual network. This will allow our VM to connect to the internet and communicate with our other VM, and we will add later. Set the number of virtual CPU that our VM will use. Allow file exchange between the VM and the host. Pwede siya maka-file exchange sa VM. There are more other parameters that we can set up, but these are important. First, we need to create a virtual network. Open the file menu and click the preference. Then click file. Click on network preference. Click on network, then click the tiny green button at the new network. Na. Sa pangalan. Not Ah. network yun. Default. Okay na siguro din. Change the network name to Change. last name network club 2. Edit. Ito ang pangalan doon. Change network name. Ito. Yun sa na. Edit, di ba? Oh, edit na eh. Edit. Okay, Lafora. Tara Gumera. Ay, Gumer. Network club. For the IP address, write 10.10.10.0/24. Okay, default siya. Tama siya. The slash represent the subnet mask. This is the alternative writing 255.255.255.0. To assign dynamic address to the VM, leave the checkmark tick support DHCP option, then click validate. Okay, na-check na siya. Then click OK to validate. Okay. Click na. Next, select your VM and click setting shortcut to open the setting windows. Select your VM. Oh, na-select na. Then settings. On the setting shortcut to open the setting windows. And then another setting. Na setting tab. In the general section, go to the advanced tab and enable the share clipboard by selecting bidirectional. Sa Quander, advanced tab. Bidirectional. Tab and enable share clipboard. Share clipboard bidirectional. Do the same thing in the drag and drop section. Lolo. Kana alert. Drag and drop bidirectional.
Lalo. Lalo. Shopee ka kanali. Sa kuha ko lang kay nag-download ko. I-post lang sa Post group. na ako. Post lang. Post na sa ano. Sa lang ko lang test. Sige, by directional na siya, di ba? Direction na siya. And Ah, click next on click on system. Observe the assigned memory. System learn. ay okay na siya, no? Oh, okay. Ay, wala pa. Ay, di pa. Wala pa maingon. System, observe the assigned memory. Pwede din mo ma-change din later. Okay. Hindi day. That we have set in previous step. You can change the value if you want. Then click network in the attached to drop down menu. Click network. Then network. Yung system observe the assigned memory. Network. In the attached to ano ba? Attached to. Drop down menu, select the NAT network, select the last name katong network nimo na gihimo ulit tong ato Tama. that we have created in previous step. There is another way to share files. You can also create a shared folder with your host machine to share files between your host and your VM. Go to the share folder section, share folder. Share Folder. Tapos na. Ay, ganun. Ah. Add na sa. Folder of your host share files. Then click add. And click na mo add button. Then enter the folder path and the folder name. You can set the share to read only so that VM can change the content of the shared folder. Read only lang. Kanang folder na gusto na may kuan. Kanang sa host o sa VM. Na gusto na may pa-access sa iya ha. Kung na nag-random folder ko. Gusto na folder. Sa desktop ko siguro. Para Desktop. verification. Desktop. Ah, Kadra. Kasi select folder. Read only na, no? You can set the share read only so that VM can change the shared folder. This step is optional as you already allowed the bidirectional setting in the previous step. Optional na din nila. Kaya gi-allow na maganda itong bidirectional na kan. Share the folder. So, okay lang din? O di lang? Pwede okay din. Kasi okay na sila natin. Okay. And then that's it. We're done with the VM. Okay, guro naman. Okay na. Tanda, okay na siya. Marat tuloy. Tapos ito sayang. Dapat na-download ako mga VM. O di siya. So that's 6 gig. all for setting up VM. That's one. Thank you.